շատ ծանր շուկա եք ուզում մուտք գործեք էլի, ես շատ իհարկե ուրախանում եմ այս ամեն ինչի համար, ուղղակի զուտ խորհուրդ, որ պետքա մի քիչ ավելի երկար խորհել սրա մասին, շնորհակալ եմ շատ։ Ես որպես համ կոմենտ կոլեգային, համ ձեզ դրա մասին պետք է տեղեկացնեի, կարող եք հետազոտել բլա քարա կոչվում, ինքը եվրոպական ընկերություն է, գիտեք, ինքը մի քանի միլիոն միլիարդի կարգի valuation ունեցող ընկերություն է, ինքը հենց զբաղվում է նրանով, ինչ որ դուք ասեցիք։ Իրականում Եվրոպայում կա նաև շատ ավելի մեծ մրցակիցներ, այստեղի GG-ին կամ Yandex-ն, Uber, որ իրանց հետ համատեղ էլի շատ մեծ իր շուկան ունի, ինքը իրան ոնց է position անում, ինքը ավելի շատ community է մարդկանց, ովքեր որ միտեղից միտեղ են գնում, այսինքն եթե գիտեք, խորհուրդ կտամ իրանց շատ ավելի լավ ուսումնասիրեք ու ոնց որ հակառակ կարծիք ասեմ, որ ինձ Հայաստանում այդ շուկան բաց է լրիվ, ինչքան է GG-ն ու Yandex-ը կարող են ինչ-որ բաներ անել, բայց ուրիշ գաղափարախոսություն է հենց բլան, եթե վերցնեք նույնիսկ փորձեք ստանեք, ինձ թվում է հաջողություն կունենաք ինչ-որ, այս պետք է հաշվի առնեք Հայաստանի շուկայի մասշտաբները, նենց մտածեք, բացի Հայաստանում արեցիք, հետո որտեղ կարող եք expand անել ու հենց դրա մասին եթե մտածեք, պոտենցիալ շուկաներ տեսնեք տարածաշրջանի անեք, դա լավ միտք կարող լինի, մերսի։ Ես ուզում եմ միանամ, իրոք հիմա օրինակի համար Yandex-ի այդ ոնց որ ride share-ի ծառայությունից օրինակ թեկուզ իմ ընկերների մեջ գիտեմ որ շատ քիչ են օգտում GG-ից են օգտում, բայց GG-ն ոչ բոլոր մարզերում է Հայաստանի, որ ունի sense մեծ car park եւ այլն, իհարկե դա ձեր համար շատ մեծ challenge է լինելու, որովհետեւ ընդհանրապես որ ասում եք մեր գլխավոր օրինակ բանը այտենց selling point-ը ինովացիան է, ոնց որ Yandex-ի հետ չէ կարող մրցեք Հայաստան ինովացիա է էլի, զուտ ոնց որ տեխնիկական թիմը շատ մեծ է իրանց ու իրոք շատ բան են դժվար է լինելու մարքեթինգային տեսանկյունից բանել դրա համար ես ես խորհուրդ կտամ մեսեջի վրա ու մարքեթինգի վրա նաև ահա որ շատ մտածեք այսինքն ինչ հետաքրքիր բան եք առաջարկելու ձեր կլիենտին որ դա ինչ որ գրավիչ լինի էլի բայց շատ բարդ է իրակ լինելու բայց զբաղվեք դրանով մարքեթինգի առումով ասեմ որ մի քանի ծրագրեր արդեն կան եւ դրանց ուղղությամբ փորձում եմ ավելի աշխատել եւ խորացնել ոնցից մեկը լինելու է comfort box-երը այսինքն օթանավականում ինքնաթիռների ժամանակի որ տրամադրվում են comfort box-եր այսինքն դրանք լինելու են երկարողավորությունների համար օրինակ այստեղից Թիֆլիս եւ այլն դրանք իրենց մեջ պարունակելու են խլացուցիչ ականջակալներ, հիգիենայի պարագաներ, քնի դիմակ եւ նմանատիպ բաներ որ դուք փաստացի ձեր սեփական մեքենաներով չեք անելու այդ ծառայությունը, ինչպես եւ GG-ն կամ Yandex-ը, ու տենց դեպքերում հատկապես երբ որ դուք ինչ-որ տենց հավելյալ բան եք ուզում ձեր user-ին տակ, օգտատիրոջը տակ, շատ դժվար է ձեզ լինելու վերահսկել, որ այդ վարորդը արեց, տվեց այդ box օրինակի համար էլի կամ sense բաներ, դրա շուրջ է կարակ մտածեք, բայց մերսի շատ գաղափարի համար։ Շնորհակալություն խորհուրդների համար։ Thank you, Join. And we'll leave some time for the judges to finish their work while Suit is coming on stage wearing suits. Give it a second. Sit closer to this because you won't have any squeaking sound from the microphone, so it's better to sit over here. Don't push the back. Are we ready? Huh? It's on. Hi everyone. As you can see, our program is called Suit, which means smart use of toys. Through our idea, people will get some money, save some money, and give alternative ways of using toys. We often face such problems as large toys occupying a lot of space, not being used on demand, and those who don't have enough money and don't want to spend a lot to buy big and expensive toys for short-term play, then our website is just for them.
There are three solutions to this problem. They are selling, giving away, or renting out. In this way, you will not only wisely use the toys that are no longer played with, but also get money for them and make the children happy. The product giver will present his toys through our program, and the product taker will examine them and take all the information through us. We will sold them the location of the products and the rest of the information on commission, and they will make a deal with each other. Our program will be beneficial for both sides. The product owner will get money for his toys or will the charity, and the product taker will save money relatively and will notice an increase in his income at the end of the month. He will not have to buy expensive toys for the child every time. Instead, he will rent a variety of toys at much more affordable prices. Here you can see our competitors. We have three competitors, among which eToy Library has no donation, and the Elephant and Baby Quip have no sales and no donation, unlike us. We have all three options, and finally, our program will be parents' best supporter. Thank you for your attention. That's a great idea, honestly. I think whomever has children, they have a lot of toys at home and they don't know what to do with it. One thing that I wanted to ask you, the competitors that you brought are international one. So you are not targeting only Armenia, you are targeting other countries as well? Or you want to start from Armenia and then you will expand? Yes, in that way. Okay, how you are going to reach parents, for example? What's your strategy, marketing strategy? Can I answer in Armenian? Միկրոֆոնը մոտ բաց։ Սկզբնական շրջանում մտածում ենք, որ նախ պետք է ծնողների վստահությունը շահենք, հետևաբար պետք է նախ խաղալիքների մաքրությունը, կոկիկությունն ու ամբողջական վիճակը, որ կոտրված չլինեն, ամեն ինչ նորմալ լինի եւ սկզբում բարդ կլինի բնականաբար, բայց հետագայում արդեն քիչ-քիչ մենք կհասնենք մեր նպատակին։ Ոնց եք այդ անելու, որ ստուգեք, որ ամեն ինչ նորմալ է խաղալիքի հետ։ Դուք եք delivery-ին կազմակերպելու։ Չէ, մենք լինելու ենք միջնորդը, այսպիսի մի խնդիր կլինի, օրինակ եթե տվյալ մարդը ապրում է Գյումրիում, ցանկանում է երեխայի համար ինչ-որ խաղալիք վարձակալել, որպեսզի շատ գումար չծախսի, բայց խաղալիքները օրինակ միայն Երևանում կլինեն, դրա համար մենք ունենալու ենք քարտեզ տարբերակը, որտեղ հենց կտեսնի արդյոք Գյումրիում նախ կա մարդ ով կնվիրի, կվարձակալի կամ կվաճառի իր խաղալիքը եւ հետագայում եթե արդեն նրանք ոնց որ հավանեն այդ խաղալիքը, նրանք կդիմեն մեզ եւ 15% գումարի դիմաց մենք նրանց կտանք ամբողջ ինֆորմացիան խաղալիքի տիրոջ մասին արդեն, իհարկե տիրոջ հետ խոսալուց հետո եւ դրանից հետո նրանք արդեն միմյանց հետ կկապվեն ու մնացած խնդիրները արդեն նրանք միասին կլուծեն։ Այդ բարդացնում է շատ, որովհետև օրինակ ես ժամանակ չունեմ, այսինքն տանը լիքը խաղալիք կա, ես ասենք ամեն մի խաղալիքը նախ կարարեմ օրինակի համար նկարեմ, upload անեմ ձեր website կամ ինչ-որ sense մի բան ու ենթադրենք ու հիմնականում charity կտամ հաստատ, այսինքն չեմ դի rent-ի կամ վաճառքի բանի համար ու սենց կնախընտրեմ, որ սենց այդ ամբողջը մի հոգի վերցնի տանի, այսինքն ես կապի մեջ չլինեմ լիքը տարբեր մարդկանց հետ մի հատ ուղակի զուտ դուք պետքա հասկանաք ովքեր են ձեր թարգեթը, այսինքն եթե կան մարդիկ, որոնք որ ոնց որ մեծ մասը արդյոք իմ նման ուզում են charity տան, թե կան մարդիկ, որ կուզեն rent-ի տան կամ վաճառեն դա, որ հասկանաք դուք ինչ revenue ակնկալի կարաք ունենաք թե չէ, թե օրինակ ասենք որպես social ծրագիր եք գնալու եւ փորձելու եք funding ինչ որ միտեղից գտնեք ու ոնց որ social անեք այդ ծրագիրը եւ խորհուրդ կտամ, եթե չեք ուսումնասիրել ձեր competitor-ների
եթե ինչ-որ բաց ինֆորմացիա կա, արդյոք իրանք revenue generate անում են չեն անում, որտեղ հայերենցը միայն rent էր ոնց հասկացան, հենց որ անում են երևի, ուղղակի ինչ-որ մի հատ ծավալները հասկացեք էլի իրանց։ Զուտ հայկական մենտալիտետի առանձնահատկություններն էլ կա, որ rent-ը չգիտեմ ինչքանով լավ կաշխատի Հայաստանում էլի իրոք, ու մեծ մասը ովքեր որ տանը շատ խաղալիք ունեն, կարծում եմ, որ ավելի շատ ուզելու են charity տան այդ խաղալիքները, էլի, բայց մի հատ լավ կնի, տենց ձեր user-ներին լավ ուսումնասիրեք։ Հա, մենք մտածում ենք, որ մեր կայքում, ոչ թե մտածում ենք, այլ այդպես կանենք, մեր կայքում կլինի մեզ դիմելու կետ, որտեղ օրինակ, եթե դուք շատ զբաղված եք եւ չեք հասցնում, կդիմեք մեզ, մեր աշխատակիցները կգան, կնկարեն բոլոր այն խաղալիքները, որոնք դուք ուզում եք ազատվել, նվիրել, բարություն ունել։ Ես կողմ եմ։ Մնացած հարցերը մենք կլուծենք։ Հայերեն ասեմ, հա, որ երևի ավելի այսպես բան շփվենք բաց, հյուր ունեմ Ամերիկայից, երեք իրար հետ էինք, մեր ընկերներից, ու ինքը ասաց, որ մի տուն, մի սենյակ խաղալիք ունի, ու չգիտի իր հետ ինչ անի, այսինքն այսօր ինչ որ դուք ներկայացնում եք, ես երեք հենց բառացիորեն այդ խնդրին առնչվեցի, որ այդ մարդը խնդիր ունի, ու իրանք մտածում են, որտեղից գտնեն այն մարդկանց, ում նվիրեն այդ խաղալիքները, այսինքն ասում են արցախցիներին բան ոնց նվիրեմ, ոնց ուղարկեմ, այսինքն կոնկրետ այդտեղ խնդիր ունեք լուծելու, ինչի համար կարծում եմ, հա, շատ լավ է։ Ես խորհուրդ կտամ ուղղակի խորհուրդ հարցնել տարբեր մարդկանց, գտնել մենթորներ, որոնք այս ճանապարհին ձեզ կօգնեն։ Ես էլ կարող եմ ծանոթացնել արդեն իմ ընկերոջս հետ։ Շնորհակալություն շատ։ Շնորհակալ։ Այսքան հարցը ունենք Thank you, Sud. So before we transition to our keynote speaker, I'd like to say a couple of things. You can see how stressful sometimes it is to present your case before an audience, right? And if you haven't done it before, and if you're not into it, yeah, I have no problem about it. You know, it's going to be, it is really difficult and challenging. There are a couple of, maybe three challenges. One you have against yourself, right? You need to be able to overcome any barrier, language, cultural, space, any fear, and try to be the best of you that you can be in order to get a point across to the other side. It's a message, right? And the judge of the message is not who gives the message, but the person who listens to the message. That's the ultimate judge. There are two more barriers. One, and you have to, you know, be the best there. It's the barrier to be to get a good story and get it across. So it's the storyteller. Remember that the one who can sell, present better, have much better chances of of getting a job or accomplish an objective. Why you do that? You need to convince. Raise awareness, raise money, get a client. So it's really important to become good storytellers. There are many fantastic people who have great products, great ideas, but they cannot deliver. Okay, so if you cannot try to practice, or if you have someone in your team that can do that work, execute that job well, then you can assign that person to that job for the team. But typically, the best thing is for the founder, the one that has the concept, has the idea in his heart, and has gathered everyone around him or her, the CEO, let's say, to be the presenter. The last thing is to be able to present facts, not just ideas, facts. Why this is happening, why there is a need, and not your need, the market's need. The market needs to be greater than your need to say whatever you want to say. The market needs to be real. You need to be able to solve real problems, okay? And when you solve a real problem and you are there, you have a good story, and your facts gathered, then you have a much better chance, first, to be listened, and second, to proceed. So remember, good storytelling, all right? Facts, all right? And, win yourself first.
So our next speaker, Mariam. Next, we have Mr. Moses Makarian, who is going to touch upon the topics of the topic of digital transformation of business. Oh, sorry, digital transformation of business. And Moses is the co-founder of Eat and Act fast casual restaurants. Thank you. Would be on now. No? Okay, it's on now. Should we keep this in Armenian or in English? English is fine? Okay, if English is fine, let's do this in English, okay? And let's try to keep this as casual as possible, so more in the format of a discussion. So, what is digital transformation? First, I'd like to get to know your opinion. What comes to your mind when you hear the phrase? How do you understand it? Any volunteers? Anybody from the audience? And by the way, it's amazing to see so many females here. I think 99% of the presenters here were girls. That's amazing to see. Well done for Armenia. That's amazing. Okay, good. Any ideas? Okay, go ahead. How you present your ideas in social media. Any other ideas? Digital transformation of a business. Any automation? Okay. What else? Just say it again. Okay. Any? Okay, amazing. This we're getting closer and closer. Okay, let's do like this. What's the main objective of any business? What do you think people do business? What's the objective of a company? So who's make money exactly? Even if you that's exactly right. And even if you see the legal side of it, if you are a CEO of a publicly traded company, your goal is to maximize the profit of the shareholders. And even in the court, if you are justifying you've done something wrong, you have to defend your point that you are doing your best to make money for the company. So that's exactly right. The point of any business startup is to make money at the end, right? How do we make money? First, you have to be competitive in the service or product that you deliver to your customers, right? We all agree on that. And at this age where we have so much, now we think we have so much technologies, we'll see in 50 years and compare and look back and tell ourselves that at that time there was almost no technology available, but the companies use technologies to be more competitive, to have competitive advantage. What is a competitive advantage? Are we business students or what? Brutsov is a language, right? So you are trying. Okay. What is a competitive advantage? Any volunteers? How do you understand competitive? Okay. Can we give examples of competitive advantage? It can be a feature of a service that other competitors don't have. Such as? I can't really give a particular example. Okay, let's try to think of real life examples. Let's take an industry. Let's say smartphone production, right? Hardware production of phones. Can you think of a competitive advantage that, let's say, Apple has that others do not? Can you think of? Branding can be. Anything else? Any other features? Design, exactly. Camera, more functions, ecosystem, exactly. So anything that makes you better for the. So how the consumer makes a decision to buy an iPhone or to use a service or to buy a product is exactly the points that you've said, right? The design, the camera, the value that you get, you try to give the maximum of these, right? So we've started very general about all of this, and we'll go down, and I can tell you from my own personal experience how we use digital transformation in one of our businesses, right? So can you think of let's define it as you said, right? The digital transformation as using technologies into your business processes to make yourself more competitive compared to the competition and to the alternatives that the consumers have, right? Can you think of a service or a product that you use that you do it because it's more competitive, that it uses technology and the other doesn't?
Maybe it's a bit of a complicated question. Think of how many of you use coffee house? How many of you drink from there? You know what the company is, right? Can you give an example of a digital transformation that they've done recently? Okay, they've created an app, okay? You can pre-order. This is, okay, so digital transformation here in their business is that they used to be just a coffee shop, right? You just go order your coffee. Now they've integrated technologies into their business, right? So this, we can say that it's an example of a partially digital transformation. Can anybody give or try to think of the reasons why would they do so, and how can this make them more competitive in the market of takeaway coffees? Any ideas? Yeah? Uh-huh. Okay, any other ideas? The same, but it saves, like it increases the number of customers. Because, for example, I am passing by. If there is Yeah. a queue, I will not wait for the queue. Okay. But if I can pre-order, I will take my coffee and go. I mean, it should increase the number of customers. You can even get your coffee when you're driving, I guess, yes? And that's a great competitive I don't know if they have this kind of points where you Yeah, can I'm not sure. Yeah, drive through. They don't. yeah, I'm not sure that. But Yeah. for example, if I know that I'm going to be on Abovian Street, for example, in 10 minutes, I can pre-order and take my coffee. It will be already Yeah. ready. Amazing. You see, guys, how active the jury is? Can we try to be as active as them, or try to catch with them? Okay. Okay. Let's think of it this way. What other functionality does the Coffee House app give you? What other things you can do with it? Anybody else from here? You? Well, have you used the app? Yeah. Okay. Does any of you have the app downloaded on their phones? None of you? It's a shame because coffee house is right at the corner, and every Okay. person knows where it is. Okay. Right? Who has it? Who has it? Yeah, but it's I think it's their issue because I downloaded It is. It's not our fault. Yes. Okay. Good. and I download it. But I usually use like light coffee because in Maryland there's a light coffee. Okay. Okay. So, Try that. yeah, none of you have. Okay, you have it. What functions do you use? What do you use it for? Anything else that you use the app for? Do you use it to scan when you order something? Okay, so it's a loyalty program also, right? So it gives lots of things. Now we've kind of understood the overview of what digital transformation is, right? It's having your traditional business and trying to use the technologies that are currently available to make yourself more competitive, right? Now going back to, okay, let's do like this. Before I start speaking about our concept and how we use it, we'll give you a few examples of how our other Armenian companies are using it. We spoke about Coffee House, great guys, well done for them. There is another Armenian company called Smart Click, good friends of ours. And what they do is they use artificial intelligence as a tool for different businesses to make them help better decisions. Okay, so what does this mean? One of their cases. And it's an Armenian company based in Armenia. They are doing it. So take this as an example for all of you. And one day, hopefully, we'll hear your names that you've done something similar or even better, right? So the process of the final edit of a film, right? So before we go to cinemas and watch the films, the movies, the companies that produce those movies they gather people from different demographics, different age groups, gender, different preferences. They put them all in a cinema, treat them with popcorn, drinks or whatever, and make them sit and watch the movie. And then they ask for their feedback on paper. This used to be the way, right? Which part of the movie you found was boring? What would you like to change about it? What's your overall opinion? Just to kind of get feedback. And after this, they do the final editing of the movie, and then they start the screenings and start selling the movie, right? So this used to be the case for Warner Brothers. Now, with the help of Armenian company, how they do it? They have cameras in the cinemas. So instead of the manual work of people watching the movie, then afterwards filling out a questionnaire, the cameras scan their faces,
identifies their emotions, what do they feel during which part of the movie, and whichever part the result comes that this part of the movie was boring based on the faces, right? And you get much more accurate results. Speak as loud as I can. Can you hear me at the back? Okay, nice. Then I don't need the microphone. It's working now. Is it? Okay, nice. Amazing. So that's one example, right? So with the help of technologies, they can make better products for their consumer. This was an example of a scene, right? Another example of digital transformation. So there was this beer company that produces beer, and they wanted to use artificial intelligence to help them to make better decisions on which section of a supermarket their product should be placed, right? Is it right at the entrance? Is it next to all the other alcoholic beverages? Where is the good place to be, right? And the way they went about this is they've installed cameras. They've taken a supermarket, installed their cameras, and made an algorithm using artificial intelligence that would at the end come up with the answer and tell them where the program, the artificial intelligence program, thinks that would be the best location to place those beers and where is the best section to be at, right? And the result came out that the algorithm gave them the answer that put it next to the diapers. Diapers are, used for kids, right? The Pampers, and this is the right? So put it next to it. And at first, this company is like, this doesn't make any sense. Why would we even, consider it? Probably something went wrong with the program, but let's try and see what happens, right? So in fact, they've tested it, and the sales almost doubled. Why? And then they've analyzed it, and they've seen that their target audience, male from this age to this age, they would, at the end of the week, on Friday evenings, before going home, they would go buy diapers for their kids and would just leave the supermarket. They wouldn't go to any other section of the supermarket. So they would go looking for diapers. They will see a cage of beer. They're like, okay, then I'll have beer, a bit of treat for myself, right? So another example of digital transformation. Now coming back to us, one of our projects, we have probably our logo here, Connect. What we're doing is we're building a chain of fast casual restaurants. We call it New Generation Fast Casual Restaurant for the following reasons. So we have technologies integrated into almost every aspect of our operations. So the decision making that we do is based on the data that we collect. So just to step back a bit, explain you more a bit what the concept is about. So think of it as a healthy fast food chain. Restaurant, you go, you order your food. We keep the food the freshest, the most balanced meal you can have, good quality food. We try to keep it as affordable as possible, right? And the way, last week, actually, we've launched our application, the first version of it. The interaction with our consumers, now we're moving into the digital platform. So if you want to order your salad, your wrap, or your smoothie bowl or coffee or whatever, right? You open your app and you can customize your products, make salad from these ingredients, or select from what we have. So the interaction with our clients, we try to move it to the digital platform as much as possible, right? To have most of our clients using from there. And what's the difference, right? What's the difference for us as a business if our clients come to the cashier and order at the counter or order via the application? We can test a lot of things that are impossible to track, to do if you just have a cashier, right? One example, we're having a meeting with our marketing team discussing which is the best angle, from which angle should we take the photo of the next new item in the menu, right? Is it the view from above, from the side? What's the best one, right? It's hard to decide. We do focus group discussions, we try to collect data. If we have enough users on our app, we can just do all the photos, post them next to each other, and track the time
on which photo do they stay the most, which of them gets clicked the more time. So this way we can collect data much more efficiently and we can make business decisions much better, right? And this is just one example. Lots of other things. For example, how should a manager know at a location how much of tomato should they order for next week? This one is a bit simpler example because you know that tomatoes you cannot keep for weeks. You can order, let's say, 2-3 days maximum in advance, right? And